Hằng ghê châu đăng sau khi xuân nam là chăn trước ba du đan ni sắp su chi đó gì chính so gì về có ba được hằng ghê châu đăng sau khi xuân nam là chăn trước ba du đan ni sắp su chi đó gì chính so gì về cho nam kỳ cô la bình sĩ sang se cho ba so mà nam kha đăng nhâm bê sam chân thâm se để hoa đăng để quê chiêu đăng lên ba chiêu trên Đôi ngàn đoạn đột ngàn chi chiêu đăng ran qua chiêu truyền đôi ngàn về đây để qua đăng đi ran qua chiêu truyền nhớ đến cha đăng đi đăng ran quay đăng nhom lan nơi ba chiêu truyền mà nằm ca đăng nhâm bê sam chân thâm se để qua đăng đê qua chiêu đăng đan ba chiêu truyền đôi ngàn chi chiêu đăng ran qua chiêu truyền đôi ngàn về đây để qua đăng đi ran qua chiêu truyền nhớ đến cha đăng đi đăng ran quay đăng nhom lan nơi ba chiêu truyền mà nằm ca đăng nhâm bê sam chân thâm se để qua đăng đê qua chiêu đăng đan ba chiêu truyền đôi ngàn chi chiêu đăng ran qua chiêu truyền đôi ngàn về đây để qua đăng đi ran qua chiêu truyền Nhị đinh chặt tăng nghi đăng rân quay tăng nhôm là nơi ba siêu xuyên nơi Phật Pháp và Tăng Đạo tối thắng. Con xin cứ y cho đến khi con đạt được giác ngộ, nhờ công đức bố thí và những thiện hành khác, con nguyện đạt được quả vị Phật vì lợi lạc của hết thảy chúng sinh. Nguyện cho tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên trên không gian được hạnh phúc và những nguyên nhân của hạnh phúc. Nguyện họ thoát khỏi đau khổ và các nguyên nhân của đau khổ. Nguyện cho họ không bao giờ xa rời an vui, thoát khỏi phiền não. Nguyện cho họ an trụ trong bình đẳng, thoát mọi tham ái và sân hận. Papa Zamban Nông Dưa Dưa Ba La Cha San Lo Zine Sudan Cho Chu Ditan Na Du Sum Set Pa Mi Di Sen Se Kun Da Di Ma Lu De Dan Tham Se La Du Dan Nga Di Dan Je Ta Di Yo Toàn bộ cho bè mong làm to đa gì gian hóa thầm chế di kỳ nhông xung dù xin di hình nghe lưu ram tu ba di gian hóa quân la ram tu cha san lo lưu xin tên na tu nghe sang dê nam sang dê sa kỳ yu đa su ba đằng Tế ta chu kỳ di nam ma lưu và tam chế lan hóa đa di gian hóa bồ đề đàn ngát ba mi dê đa so đà Zangi zinlan jaso ragun zi zanwa kunzi zontan rabjo chin dewa setwa pamte daji ko me ton damba tenwa damba dang sinyen namdan zutwa dutchon dang mame chudan dutbo damba zi zanwa dedang lani chatwa zi azan damba namdan trichon dan cheme butma riram nyamba dang cơ bé kia ba bé chụp luôn gì gian qua địa đàng là đàng cho ba giang nam là mẹ gian chê qua địa đa gian qua thăm chê là giang mồ gian bó so la de tô đa gì gian qua kun la cha san cho ba gì đồ san se đan tim huân quan gì lô đan ngạt đàng de xin gì ti chan dit va da gì ba chi pa de đa thăm chê là ki so san cho dân qua quân đăng sang dê se ran gian nam đan lộc đăng mi lom đăng cô quá quân gì so nam đăng la rằng đê đan quân gì ya su ram gì rằng rằng nam cho gì tên run ma đăng san cho him ba sang dê ma chen ye gon bo đê đan đăng gì tham chê là khô lô là nam mi ba cô quá quân ngà ngàn đa ton gan se de đa la pro wa kun la gan sin de se chia khan ba sin ji nun ye su ba dang da ji that mo rap la song wa ji ta san wa dan cho jin sa ba dang je su ji dan kun jin san wa ji je wa sum je da ji sat ba ham je zo be chan cho chi go sa ji bo su su sin ne to chan ji ra min ji ni de jin ba ji sang je sin la mi te bun ba ji ko gon nam dan sin do cho ba son go sum go la me son nam la Sĩ đăng sang sâm đề xin ni kỳ cho đa lô long cho long si
năng si công chưa là lá lẽ cho si ngờ rung sát vào son sát san hoa đăng cho chín sát hoa đăng Giêsu di răn quân xin son hoa di chế hoa chung chế đăng si si san bà tham chế dọc về trang trúc phi ngờ Om Guru Deva Dakini Ratna Mandala Trasita Soha Sanchen Nam Ki Tham Ba Đằng Lô Di Đề Đàn Di A Hoặc Chế Trung Thun Man Đệt Va Di Cho Ki Khô Lô Khô Du Son. Trước bậc thánh giả nước Văn Thù kẻ Trung, con xin đảnh lễ. Trong suốt tất cả khắp 10 phương thế giới, đối trước chư Phật của ba thời, tất cả chư vị không phân biệt với thân khẩu ý con đảnh lễ. Bằng năng lực hành nguyện phổ hiền, nguyện xin chư Phật hóa hiện nơi tâm con. Con xin phân thân nhiều như lượng vi trần, đuổi trước các ngài con đảnh lễ. Vô lượng Phật trong mỗi vi trần, bao quanh là vô lượng chư Bồ Tát. Con xin nguyện tràn ngập pháp giới, đều là chư vị không dư sót. Phẩm tính các ngài vô tận như đại dương, với giọng êm nhiều âm thanh du dương. Con xin tán dương phẩm tính của chư Phật, nguyện xin tán thán tất cả chư Như Lai. Tràng hoa tối thắng cùng hoa tươi, kỹ nhạc hương hoa và lạnh đẹp. Đèn bơ tuyệt hảo cùng trầm hương, con xin cúng dường đến chư Phật. Y phục đẹp đẽ cùng hương thơm, phấn hương, hương sông như tu di. Bày biển đẹp đẽ và trang nghiêm, con xin cúng dường lên chư Phật. Cúng dường tối thắng và vô biên, con nguyện dâng lên chư Như Lai những thông bậc đầy của tâm sùng kính. Nương nhờ hạnh nguyện đức phổ hiền, tối trước tất cả chư thế tôn, con xin đảnh lễ và cúng dường. Bởi do ba độc tham sân si bằng ba chữa của thân khẩu ý, tất cả ác nghiệp con tạo tác, con xin sám hối từng ác nghiệp. Công đức chư Phật khắp 10 phương, Bồ Tát duyên giác cùng thanh văn, những bậc hữu học cùng vô học, cùng với tất cả chúng sinh đã tích tập, tất cả con nay xin tùy thị. Các đấng soi đời khắp 10 phương, tu tập con đường của Bồ Tát và đã chứng đắc quả vị Phật. Trước đấng bảo hộ, con xin nguyện thỉnh chuyển bánh xe pháp thù thắng, đố chư Phật muốn nhập niết bàn, vì là lạc hạnh phúc của chúng sinh. Con thành tâm chắp tay thỉnh cầu, nguyện các ngài trụ thế dài lâu, hàng đạt kiếp như số vi trần. Mọi công đức mà con tích tập được, nhờ lễ lạy cúng dường sám hối, tùy hỷ thỉnh cầu và khấn nguyện, vì sự giác ngộ của hết thảy hữu tình chúng sinh, con xin hồi hướng tất cả. Mặt đất đầy hương hoa, được tô điểm bằng núi Tu Di, 4 đại lục mặt trời và mặt trăng. Nhận thức đó như một cõi Phật, con xin cúng dường. Bằng cách đó, nguyện tất cả chúng sinh vui hưởng cõi tịnh độ hoàn toàn thuần tịnh. Đối với tập hội các đạo sư, nhưng bậc hoàn toàn chứng ngộ ba thân, con dâng các món cúng dường ngoài trong bí mật và nhĩ thị. Thân con, của cải của con và mọi hiện tượng bằng cách hoàn toàn chấp nhận món cúng dường này, xin ban thành tựu siêu việt tối thượng. Con lễ lạy cúng dường sám hối tùy hỷ thỉnh cầu và khấn nguyện, và xin hồi hướng tất cả, ngay cả công đức nhỏ bé nhất mà con đã tích tập được, cái sự giác ngộ viên mãn. Om Guru Deva Daki Ratna Mandala Trasita Soha. Xin hãy chuyển bánh xe pháp của Đại Thừa và biệt giải thoát, cùng với giáo lý chung nhất của cả hai, tùy theo căn cơ và tùy theo tâm lượng của chúng sinh. Yes, Khenpo là Okay. First of all, good evening, everyone. So now I'm going to continue the teaching.
Khenpo. Trước hết, Khenpo xin gửi lời chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay tôi xin tiếp tục cái chuỗi bài giảng của mình. Okay, before we begin with the teaching, it is important that we arise the bodhicitta expression which listen to the teaching. So it is not just listening to the teaching this evening. Also, whatever activities we may engage in this important that dharma activities within expression bodhicitta. Trước khi nghe giảng thì xin các bạn hãy phát khởi cái tâm Bồ đề, và không chỉ là buổi tối nay khi các bạn nghe giảng các bạn mới phát khởi tâm Bồ đề, mà các bạn cần phải phát khởi tâm Bồ đề trước bất kỳ một hoạt động hay một thực hành về pháp nào. Okay, then whatever kind of positive conduct or positive action, we are undertaking the three excellence. Three excellence is very important, and the first of the three excellence is the arousing of expression of bodhicitta. Trước khi vào tu tập thì chúng ta cần phải phát khởi cái động cơ thanh tịnh, động cơ thiện lành, và trong việc tu tập thì luôn luôn có 3 điều tối hảo chúng ta cần phải thực hành. Thứ nhất đó là phát khởi tâm Bồ đề. The second excellence, the second of the three excellence, is to carry out our positive action is a focused and careful state of this mind, and so everybody need to listen carefully with this authentically, with the faithfully. So please listen carefully to these teachings. Cái phẩm tính tối hảo thứ hai là chúng ta cần phải phát khởi cái tâm tích cực, chú tâm lắng nghe với sự tín tâm. The third one, I think the third of the three excellence is after we have completed our the merit of it, or completed the dharma teaching, and so we need to dedicate this the merit of it. And so today, when we will finish our teaching, we will dedicate the merit. That is very important to have a dedication. Thứ ba là cần phải có là sau khi nghe pháp thì chúng ta sẽ hồi hướng mọi cái công đức của buổi nghe pháp. Con xin nhắc lại cái 3 điều cần phải phát cái tâm Bồ đề. Và cái điều thứ hai là trong buổi nghe pháp thì chúng ta cần phải lắng nghe với chú tâm, với cái tâm thanh tịnh, với sự tín tâm. Và cái điều thứ ba là sau khi nghe pháp thì chúng ta sẽ hồi hướng công đức. Is in any kind of the positive, any kind of the dharma practice action we are undertaking, and then that positive action will take place properly in a correct way. So therefore it is very important to understand, important to that whatever this any positive activities, we have to understand correctly.
Can I Finish? Khenpo, Yeah, can you please. hear me? Okay, that. Mine is not good. My network is not good, so I cannot. Okay, the so beginning, so I okay, yeah. So any if we apply kind the of activity. if we apply the three excellence in the way any kind of positive action, then we are undertaking that, that the positive action will be take place properly in a correct way. Dạ thưa này, nếu chúng ta áp dụng ba cái điều ba hảo này, ba cái phần tính tối hảo này cho bất kỳ thực hành Phật pháp nào thì chúng ta sẽ luôn luôn đi đúng đường, luôn luôn có những cái sự hiểu biết đúng đắn. So what do you mean with the first of the three excellent, the aspiration of Bodhicitta? Then, well, in terms of the any kind of action we are undertaking related to the dharma, whether it be study of the dharma or practice of the dharma or undertaking positive and meritorious actions, it is necessary that we do all of this with clear purpose of mind. What purpose want to learn this dharma activities? What purpose? Why should I generate the bodhicitta? And what purpose I generate the bodhicitta? And then, in fact, any activities that we understand need to be done with a purpose. You know, for example, if you do some activities or general any activities, we have some purpose, you know, and that purpose we do that our work, our job. Similarly, we do dharma practice. Why we should do the dharma practice? What purpose we do? Why we should apply the bodhicitta, and that purpose we should understand why we do. In terms of Mahayana teachings, to engage in our dharma conduct with an aspiration to be of benefit to all the sentient beings. Không nghe kém quá. Con sẽ cố gắng dịch những cái gì mà con có thể nghe được. Rằng là trong bất cứ một cái động một cái thực hành pháp, những động cơ cho chúng ta thành cái việc này cũng giống như là trong các thiện hạnh hàng. Finish. Will you finish? Maybe the internet is not so good clear, I don't know. Internet network. Camera. Yeah, everyone. Hello, are you there? Does it work? Yes. No. Yeah, Miss Hương maybe lost network. Oh. Yeah. We wait her. We need to wait.
Nam ơi, mình chờ chút xíu cho chị Hương vào. Yeah. Are you there? Finish? I'm sorry, I lost the network. My network is so bad, so I use nice. I use my phone. Yeah. Okay, that's Là- fine. Can I repeat again? It's fine. I hear already, and then I Okay, you will just translate. explain, okay? Yeah. Okay, Yeah, please. yeah. Go ahead. Yeah. Dạ vâng, con xin lỗi vì cái mạng bên con nó vừa bị mất này, bây giờ con sẽ dùng cái điện thoại của con. Và thầy vừa nói rằng là trong trước bất kỳ một cái hoạt động nào, cho dù là hoạt động hành pháp hoặc là bất cứ một cái hoạt động của thế tục nào, thì chúng ta cũng cần phải quán chiếu cái động cơ của mình, và nhất là trong những cái việc thực hành pháp thì chúng ta cần phải phát khởi cái động cơ thanh tịnh, cơ tâm Bồ đề. Cũng giống như là trước bất kỳ một cái hoạt động nào khác thì chúng ta cũng cần phải quán chiếu cái động cơ của mình là gì. Okay, in terms of the Mahayana teachings, to engage in our dharma conduct with an expression to be of benefit to all beings and to assistant in attaining our liberation, and this is the expression with which we undertake all our activity. However, it is necessary that we do understand that or acknowledge that at present we have very little ability to help other beings, because we don't have much, not sufficient for helping all the beings according to the Mahayanas. But what we need to do, and then in order to help all the sentient beings without any exception, we need to attain in the Buddhahood. At first, I want to attain in the Buddhahood. Then I want to help all the sentient beings, because I will have a more ability to help beings. So this kind of intention we need to have. We need to pray that. Theo Phật giáo Đại Thừa thì chúng ta cần phải phát khởi cái động cơ vì lợi ích của tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sinh không trừ một ai, và dẫn dắt tất cả chúng sinh cho đến khi đạt được giác ngộ. Nhưng để làm được điều đó thì chúng ta trước hết chúng ta cần phải phát khởi cái tâm nguyện rằng để giúp đỡ tất cả hữu tình chúng sinh thì trước hết tôi phải đạt giác ngộ đó, và khi tôi đạt giác ngộ thì tôi sẽ nguyện xin giúp tất thảy mọi người, mọi loài không trừ một ai cũng đạt được đến cùng cảnh giới ấy. So the text that we have been learning is parting from the 4 attachments which I have done in the last week, and I'm going to continue this. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cái loạt bài giảng về xa lìa 4 tứ chấp, hay còn gọi là thoát khỏi 4 sự bám chấp. So this text was composed by the Sakya Lama Kunga Nyingpo. Dạ, cái bản văn này thì do một đại đạo sư của dòng Sakya tên là Kunga Nyingpo trước tác. Since he composed this text approximately 900 years ago, cái bản văn này đã có khoảng 900 năm trước đây. So we have been studying this today and again the second day, and then one that composed 900 years by the Sakya Lama Kunga Nyingpo. So this is the very significant the teachings.
So I'm going, and that is we need to understand sort of this advice, his advice. Hôm nay là một cái buổi giảng thứ hai và chúng ta cần hiểu rằng là đạo sư Konga Khenpo ngài đã khuyên chúng ta điều gì trong cái bản văn mà đã được trước tác 900 năm trước đây này. So Sakya Lama Konga Khenpo, when he was 12 years old, his Lama or his teacher, his guru, and his gurus instructed him in order to cultivate wisdom, in order to in order to learn the philosophy, in order to learn dharma, then have to how to say, in order to cultivate wisdom, that he should supplicate Manjushri, in order to compose texts, in order to learn the philosophies, in order to complete the dharma activities. First we have to supplicate Manjushri. Without supplicating Manjushri, we cannot learn all this, the philosophies, all the teachings. And the Lama gave his guru gave him clear the practice instructions and meditation on Manjushri. And so he after that he perceived the Manjushri with his during his meditation. Đạo sư dòng Sakya tên gọi là Konga Khenpo khi 12 tuổi thì đã nhận được cái lời khuyên từ bậc thầy của ngài là ông muốn học pháp tốt, ông muốn học thấu hiểu về những cái triết học về Phật giáo và phát khởi trí tuệ thì ông cần cầu nguyện, thỉnh cầu tới Đức Văn Thù Sư Lợi. Sau đó đại sư của ngài Konga Khenpo đã ban truyền các cái chỉ dẫn thiền quán đến Đức Văn Thù Sư Lợi, và sau đó thì ngài đã nhận được cái chỉ dẫn từ Đức Văn Thù Sư Lợi. So the Konga Khenpo, he had been meditating for a period of time, about the 6 months, right? And one day during his meditation practice, Manjushri appeared to him, and then Manjushri imparted. Manjushri taught him this teaching, the four that attach this teaching now. Đức Quoting from the attachment. đã thực hành thiền định trong sau này đã gặp được Đức Văn Thù Sư Lợi. Đức Văn Thù Sư Lợi đã xuất hiện và giảng giải về bài pháp này. Bài pháp là thoát khỏi 4 sự bám chấp. Okay, within the 6 months he was supplicating. Then after that he appeared the Manjushris. Then Manjushri taught to him or imparted to him the four parting from the attachment. And this text, although it is attributed to the Sakya Lama, Konga Khenpo, in fact all the different in the Tibetan school, for instance, all the schools, and all the Tibetan Buddhism, whether it is Gelug or Nyingma or Kagyut or all of the Sakya Kagyu and all of the schools, they're practicing this sublime dharma or this practice, the four parting from the four attachment, and all the school they have been practicing, because this is very essential, very very vital. Đức Konga Khenpo đã nhận được những cái khẩu truyền giảng chỉ dạy từ Đức Văn Thù Sư Lợi về bài giảng về thoát khỏi 4 sự bám chấp này, và cái bài giảng này đã làm những cái chỉ dẫn rất là cốt tủy cho tất cả mọi dòng phái.
cho dù là Sakya, Kagyu hay Nyingma, tất thảy đều thực hành và nghiên cứu về cái pháp tu này. So these teachings really is very extremely profound teachings, and one that is highly important to Dharma practice. So very short. It's not that very high or very long, and so therefore this text like this, and as well as the for man practice, the part of the this kind of also the we have been practicing about the for Dharma, for Gambopas like that also, and that Tsongkhapa, the Lama Tsongkhapa's teaching also that like also Thobe Zampo, the 37 practice also very essential. Likewise, they are the kind of similarities, right? All of them, and that is so. These texts are the held in high, that very essential to learn that in the Tibetan Buddhism. Trong cái Phật giáo Kim Cương Thừa thì cái bài pháp này thoát khỏi 4 sự bám chấp này là những cái bài pháp sâu sắc, thâm thúy, cho dù nó không có dài và nó chỉ có 4 cái chỉ dẫn chính yếu mà thôi, nhưng nó được tương ứng với là những cái cuốn như là những cái cuốn bài giảng của Đức Kampopa hay là của Đức Tông Cách Pa, hay là những cái bài giảng như là ví dụ như là 37 pháp hành Bồ Tát. Đó là những cái chỉ dẫn rất là sâu sắc và cao cấp. And this teaching, actually this is an extremely short text, right? It's not that long text. There is only 4 sentences or four line, we can say that. And so nevertheless, it is a very deep text, even though it is very short, very deep, the meaning, very high, that, profound meaning, even though it is very short, only 4 sentences. So the meaning is not 4 sentences. Meaning is very vast, right? I cannot explain in detail actually, but it's in a rough ways I can explain this. Dù bài pháp này rất ngắn, chỉ có 4 dòng thôi, nhưng lại rất sâu sắc, rất uyên thâm và có những cái ý nghĩa cực kỳ rộng lớn mà tôi cũng không thể nào giảng giải hết. So that is your teaching are very few. In fact, is the meaning of it is extremely vast, and the teaching contents in this short text, right, that extremely that complete, such as the 4 practitioners, or this actually very essential to if you do the Dharma practice. If you do Dharma practice, if you have to know this, have to practice this, because it doesn't take long time, right? It's very kind of a convenience to practice, right? It doesn't take long, and but everything in contained in these 4 sentences. So therefore, it's convenience to practice. If you cannot really vast the other teachings for philosophies, which is very vast, so we can practice. This is very easier and easier to understand also on the one way in brief ways, and so it is. We study these texts and we put into the practice them. We will be able to achieve a very good result. To achieve the very good result, this is a very important text for the point of view of this and the Tibetan tradition. Cái bài pháp này có những ý nghĩa rất là sâu rộng và uyên thâm, cho dù là nó rất là ngắn gọn. Nếu bạn là người thực hành pháp, bạn là người tu thì nhất định bạn cần biết đến những 4 cái chỉ dẫn này. Cho dù bạn không có điều kiện để học nhiều, cái nghiên cứu nhiều về các triết lý về Phật giáo, nhưng bạn chỉ cần học 4 cái hướng dẫn này và áp dụng vào thực hành thì chắc chắn bạn sẽ nhận được những kết quả rất là tốt đẹp theo Kim Cang Thừa. Theo cái quan điểm của Kim Cang Thừa.
I'm sorry. So compared to Asia or compared to Tibet, the period of time that Buddhism has spread to the and the West, right, for the Europe and other sides, it is quite short, very short, and comparison in this in Tibet and some Himalayan areas, so they have been for quite a long time, and in the West it's quite short, right? And so therefore it is important that in terms of the way we teach this Buddhism, we learn the Buddhism in the West, that we that teach or authentically, and we learn this properly. It is some very easy for the different people to teach their sometimes own view, somewhere in the Tibetan traditions, but this is important that we have to understand the meaning of this the main practice that is essential. Theo cái tri kiến của Kim Cang Thừa thì cái con đường tu học, con đường thực hành này cho dù là nó ngắn, nhưng mà theo cái có thể là nó rất là ngắn gọn, nhưng mà theo cái quan điểm của những người Tạng hoặc là những người ở vùng Himalaya thì khi mà chúng ta thực hành cái con đường ngắn gọn này, thì cho dù là học ít nhưng chúng ta hành đúng thì chúng ta cũng sẽ rất là dễ dàng đạt được những quả tốt đẹp ạ. So of course there is some content in the Tibetan Buddhist tradition that is reflects very strongly the particularly tradition of Tibet, and one is closely linked or perhaps more relevant to the first way of the Tibetan. However, generally speaking, measures of the tradition or rather than essence of the teaching sometimes, right? So we need to, most practitioners, whatever they may be, whatever the east or the maybe the western side, whatever, we have to understand the not to the tradition of this Tibetan or Himalayans, whatever, but mainly we need to essence of the teaching we need to understand. Sometimes also they are explained about the traditionally about the places, about the mountains, or that is not necessary to understand us too. Mainly we need to understand the essence of the teachings. Ngài nói rằng là cho dù trong những nhiều cái bài giảng thì nó hay đề cập đến là Tây Tạng hoặc là đến những cái vùng Himalaya, nhưng chúng ta phải hiểu rằng tất cả đều là những cái cốt tủy của cái Phật giáo, không có phân biệt là phương Đông hay phương Tây, cho dù là có thể là trong những cái bản văn có thể đề cập đến những nơi trốn như là những vùng núi hay là những cái địa điểm ở thuộc Tây Tạng hay là dãy Himalaya, nhưng mà cốt tủy vẫn là về triết học Phật giáo nói chung. So parting from the despite being very short texts, in fact outlines the part of the proper, real and authentic Dharma practice, and if this is something that we can understand, then we will be able to follow this real and authentic path of the practice text in this Tibetan traditional. And this also there Gampopa's four Dharma's teachings, and also the that also some, as I mentioned, that 34/7 of these this teaching also Dharma practice also. This is kind of very short about this kind of teachings, and but very vast meaning is very vast. So therefore we need to put an effort and try to
after that we need to imply, need to put effort, need to understand, need to implement. Cho dù đây là một cái bài pháp ngắn, nhưng đây là một cái con đường tu chân thật và xác thực. Cũng tương tự như là những bài giảng của Đức Gampopa hay là những cái bài giảng về 37 pháp tu, thì cho dù nó rất là ngắn nhưng lại có ý nghĩa vô cùng rộng rãi. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng học và áp dụng vào con đường tu. Actually, they are not that voice that teaching, so we are not going to be expounding much theory taking about much of the theory of explaining this text from the theoretical practice. We are going to be focusing more on the actual practice. It's actually, we are not that this practice is not thoroughly explanation about this the philosophies and very detailed something and very complicated the teaching is not that, very short and very not too complicate this. So therefore it's very easy, not explaining the details, all the, if you that explain this text detailed things, then it takes long and very complicated. So it's actually the being a dharma practice is very easy, very hard to in short ways, and also very how to say relevant the teachings. Cho dù đây là một cái chỉ dẫn rất là ngắn gọn và không có nhiều những cái giải thích hay là chỉ dẫn chi tiết nhưng và không phức tạp, nhưng mà nhưng lấy lại rất là dễ dàng để chúng ta áp dụng. Okay, then in terms of the study of the Buddhist teachings and the practice of the teachings, there are essentially two approaches, right? Two types, or we can say two approaches in the Tibetan Buddhist and tradition. That the two ways, you can say, two traditional ways you practice the Dharma. And what is the first one? The first approach is one that strongly emphasize the theoretical or study of the Buddhism. It is very thoroughly, very take time and many years. All the texts we can learn and authentically, and it has been waste long term, right? And then after then we apply the meditation, or then we after that we just put in all the teachings and that we put implement. So like this way one, the first one is this way one. First we have to learn many years, the philosophies, or how do we learn and the Dharma practice, and how do we adjust our things. And this has been take long time, not easy. This is the first way how do we the practice, right? I'm sorry, Khenpo, I cannot hear the second one. The first one is... The first one, I explained the first one, right? First one we have to study, in order to, understand the study thoroughly, we have to study varieties of the studies about philosophies, so many years, not a short time, right? Then after that we apply the practice into our meditation. Then we do like this. This is the one approaches, one tradition. The first one. Yes, Khenpo nói rằng là trong Phật giáo thì có hai con đường, hai cái truyền thống để tiếp cận với Phật giáo. Cái thứ nhất là nhấn mạnh vào cái việc tu học, cần phải tu học rất là nhiều, học nghiên cứu sâu, rồi sau đó thiền định nhiều năm rồi mới áp dụng vào cái việc tu học. And the second approach is one that emphasizes study to a leisure, not to long term, as many years.
But this is the second ones. You emphasize the study in a short time, right? In some year, maybe some months also, and then that is the study laser, that extend. So of course, some amount of the study is requirement, right? It doesn't mean you don't need to study. When you do apply this actual practice, we don't need any study. It doesn't mean that we have to study, but we have not need to study for as many years like that, the first one, and we have to study in a short period of time, and then after that we have to apply the actual practice in our mind, and that is the that is the what is say, that like a brief ways, or maybe study that more simple, or or more simple ways, that is required. And then the practice, and it is the part when where you study is and the practice go hand, then practice go hand to hand, like the practice gone after that, and very short study and short, and after that you have to apply this actual practice. This is the second one. Yeah. Khenpo nói rằng cái thứ nhất là cái con đường tiếp cận thứ nhất cho cái việc tu học Phật pháp, có nghĩa là cần phải tu tập rất là nhiều, nghiên cứu sâu, thiền định sâu rồi mới áp dụng vào cái thực hành. Còn cái thứ hai, cái con đường tiếp cận thứ hai là dành cho những người có thể là nói những người lười biếng hơn, có thể là chỉ cần tu tập trong một cái thời gian ngắn hơn. Ví dụ như chúng ta chỉ cần có thể tu tập trong vài năm hoặc vài tháng, không phải là không cần học gì hết, nhưng mà không cần phải học nhiều, mà là áp dụng vào con đường thực hành thật sự. Đây là một con đường mà nó đơn giản hơn, nó dễ dàng hơn, và cái trao truyền là truyền từ tay sang tay, nghĩa là trao truyền trực tiếp để áp dụng vào con đường tu tập. So in terms of which of these approaches is better, that you say that which one we need to choose that. And well, this is would have to be that assess, or in terms of what the goal or person, we need to what we need. If you really want to being a teacher, and you want to teach to others, someone's intending to teach others the dharma, to give a lot of lessons, varieties of lessons to others in the dharma, then following this first approach is very important. If you really want that willing to spread the dharma to others, your followers or your disciples or students, then we have to study lots of put effort. You have to be diligent more, because you have to spread the dharma to others. So then you have to choose the first approach, right? This is very important to choose, because it cannot choose the second one, because second one is brief, and we cannot adjust for all the your students. So therefore, if you really become a teacher, or you want to really spread the dharma, and you have to choose the first approach. Lựa chọn cái con đường nào, truyền thống nào là tùy vào cái mục tiêu của bạn. Nếu bạn như muốn trở thành giảng sư, thành các vị đạo sư để truyền pháp, thì bạn cần phải học rất là nhiều, bạn cần phải đi theo con đường thứ nhất. Bạn phải học nhiều, bạn phải siêng năng, phải tinh tấn, và bạn không thể chọn cái con đường sau, cái con đường ngắn gọn được. And however, people who don't have any plans to really teach to dharma to others, right? They're learning that kind of primarily, like is for the sake of their own practice, like this own practice. It doesn't matter whatever you want to learn, that it is own, not necessary to that spread this teaching to others, your followers or students.
And then that practice, then for such as the people, the second approach is would be more appropriate than that is an approach where the study understand is of a more simple. Because why you choose the second one? Because it's more simple, more relevant. Because if you choose the first one, it's very complacent, right? So therefore it can choose the second one is very easier, so very convenience to study and convenience to implement to your actual practice. So that is the how to say simple and to relevant. Với những ai không có ý định trở thành các bậc đạo sư, các bậc giảng sư, mà chỉ là những người thực hành pháp muốn tu tập mà thôi, sẽ không phải là những người có ý định truyền pháp cho các đệ tử, thì con đường thứ hai sẽ thích hợp hơn, sẽ đơn giản hơn, dễ dàng thực hành, dễ dàng áp dụng hơn. So that way you could say just like for instance, in the Ho Chi Minh City, right? For example, the taxi, maybe vehicles or taxi, if you are such a kind of driver, or you need to have to take all the passengers, to being a taxi driver, you have to have all these routes, right? All the routes you have to know, otherwise you cannot earn the money, something, right? So you have to know that in order to take all the passengers, you have to that necessary to know all the routes, right? All the roads, and they need to be able to turn left side or right side, or all these axis, all the places you have to know the directions, so that is need to like it's like that the first one is like that, you have to know all the cities, where we want to go, where you want to go, you have to know that all the cities, otherwise we cannot be earned some any that profit from that driver, being a driver or something, taxi driver. So likewise the first one is like that, have to know many things in order to explain others or describe others. That is like this being a like maybe bus driver or whatever, that maybe. So they have to know all the places, they have to know that, like it's like that. Khenpo lấy ví dụ cái con đường thứ nhất cũng giống như là ở thành phố Hồ Chí Minh, một người lái xe taxi nếu muốn lái xe ở thành phố Hồ Chí Minh thì cần phải biết tất cả mọi con đường, phải nghiên cứu tất cả mọi con đường, phải xem là khi nào cần rẽ phải, rẽ trái, hay đường ra là như thế nào. Cũng giống như là những người đi theo con đường thứ nhất, nếu mà bạn muốn có cái mục đích sâu rộng hơn thì bạn cần phải áp dụng vào cái việc học hành sâu hơn, nghiên cứu kỹ hơn. For instance, if you want, the private driver, this is someone who is just driving their own car, so it is not necessary to know all the parts, all the cities, or how to go there, how to reach there, and that is for them to know. This is not necessary to know many places, how to drive, how to turn there. It's not necessary to familiarity with all the roads. They only that really need to know where their own places, right? And how to go on offices, maybe on some government places where offices maybe necessary to know how to drive there. This is not necessary to go all these places, only like that. And similarly, that the second approach is like that. All the teaching is not necessary to actually, yes, of course it's very important, but if you don't have that if you don't have a very hectic schedule, for instance, right? If you have a really hectic schedule and that you cannot put effort that much, so then you don't need to how to learn all the things, right? Then you learn this kind of teachings, and like was on drivers, you don't need to know many places. Likewise, is this also the second
approaches like that. It's you can also kind of that know some own places how to drive in the own office, some other places, some important that the places. Then that is sufficient. That is enough like that. Cái ví dụ thứ hai, những người đi theo con đường thứ hai thì cũng giống như là những người lái xe riêng, lái xe cho gia đình, thì họ không cần phải biết tất cả mọi địa điểm, không cần biết tất cả mọi con đường, mà họ chỉ cần biết cái địa điểm của mình, từ cái nhà mình đi tới công ty, từ nhà mình đi tới các văn phòng thì như thế nào thôi. Thì cũng tương tự như là những người tiếp cận với Phật giáo theo con đường thứ hai, những người không có thời gian để học hỏi tất cả thì sẽ đi theo con đường này. And so the text what we are studying, we have been studying this. This is approach one that is more concise, right? More essence, more concise, and approach to the theoretically and study, and one that is more oriented to practice, or very essential, very how to say this, more the concise, right, approach to this the theoretical study, and one that is more oriented, more practice. I think how to say that, oriented to practice. I think is very kind of easier to practice, I would say that. Những giáo lý của cái bài pháp này thì rất là ngắn gọn và dễ áp dụng. Okay, then yeah, so the first line from this this our text is said that there are 4 lines actually, right? 4 lines, but the first one, what is the definition of the first one? The first one is called that is the first like our text is mentioned. If you are attached to this life, you are not a true real spiritual practitioner. So you are not practitioner. If you really attached to this, this is life. So this is what is mentioned. Whether this first line is the first attachment is referring to that is we are simply thinking about this life as attached to this life and give a little thought, anyway, this is if you really attach this life entirely, right? Then we are not being that dharma practice, like this. That is what is mentioned that. Cái bài luận giải này thì có 4 dòng, và cái dòng đầu tiên là nếu như bạn bám chấp vào cuộc đời này thì bạn không phải là người thực hành pháp. That is say actually, if you attach here in this life, but if we are not not thinking in the future life, not thinking in this this Buddhahood, or maybe so to other life, about this life, only attached to this life and give a little thought future life is more important rather than thinking only this life, right? And that is not possible for us to be a proper spiritual practice, because if you only thinking this life, we are not thinking in the liberation, we are not thinking of this Buddhahood, only thinking this life, maybe we are engaging about these 4-5 senses like this, this is if you engaging like that, then we are really not the dharma practice, not spiritual dharma practice. Nếu cái dòng thứ nhất nói rằng là nếu như mà bám chấp vào cái cuộc đời này và không hề nghĩ đến tương lai, không xem những cái kiếp tương lai quan trọng, thì sẽ không nghĩ đến những cái mục tiêu như là mục tiêu đạt giác ngộ, mục tiêu đạt Phật quả, thì không xem trọng những kiếp vị lai quan trọng hơn những kiếp hiện tại, thì ta sẽ không được xếp vào các hạng hành giả tu tập pháp. Okay, then
So in terms that this life refers to here, we tend to explain this with the all for the point of view or with the 8 perspectives, 8 kind of dharma, we can say 8 kind of the perspective, and that is that is someone has only that purpose in this life, only purpose in this life, only thinking in this life, only concern on this life, in this life, and does not give a thought to anything else than to others next life, right? Not possible for them to be considered the true spiritual dharma, because if you are thinking on only this life and like this one, we are concerning only this life. Khenpo, you said about the 4 point of view and 8 kind of what? 8 kind of dharma. 8 kind of dharma activity. Yeah, this is 8 types of the we say 8 types of dharma. Means here it doesn't mean some scripture, right? Here is something dharma. Here is some, we say 8 perspectives, right? That perspective. If you engage the 8 perspective, then I'm going to explain, later. Okay, yeah, that then we only 8 perspective we are engage, then we are not being a dharma practice. I'm not get the 8 what kind 8 kind of perspective. Yeah, I'll explain, like you say 8 types things, perspective, 8 perspective. Like for example, 8 point that used to refer the worldly existence, right? That is better to say, right? Worldly existence. Yeah. No. Nếu như mà ở đây là có 4 cái tri kiến, là cái đầu tiên có nghĩa là nếu như mà chúng có cái 4 cái chướng 4 cái chướng duyên, là nếu như chúng ta chỉ nghĩ đến cái cuộc đời này, chúng ta không nghĩ đến người khác, không nghĩ đến không nghĩ đến cái mục tiêu đạt giác ngộ, vân vân, thì đó là cái quan điểm sai lầm thứ nhất của chúng ta sẽ không phải là người thực hành pháp. So the 8 point that we used to refer to the worldly existence, right? The worldly existence. Of course, it's saying that one who clings or who attaches, who cling to these 8 things, right? And give a thought for nothing else, cannot be a true religious practitioners. We are not saying that, we are not saying that that are not allowed to any concern for these things at all. There is have a concern for any of these 8 point would be would be very high, actually very high demand of the demand of to make a practitioner, right? That 8 worldly dharma, if you that is actually our ordinary people, we cannot abandon all the 8 things, right? It's very difficult. That we don't worry about this thing, right? But it's that is very high level, right? So don't need to worry about that. Actually, the 8 worldly dharma or worldly things, and some kind of the dharma, if you practice among them, that also we will be the practitioner of dharma, right? The last one, I cannot hear the last one. You mentioned the last one, the last sentence only. Yeah, it's 8 dharma. It is very high
high level, you know. We cannot abandon all the eights of this mundane life, or things, these 8 types of this dharma, or 8 types of like existence, and that actually need to abandon. But this high level, high practice, right? So we cannot do. The ordinary people, we cannot abandon all them 8, very difficult, right? This only the high practitioner can do only. Okay là. Dạ, và Ngài nói rằng đến cái 8 pháp thế gian hay là 8 cái mối quan tâm thế tục á, thì đó là cũng là những cái thực hành pháp rất là cao, và với những người thường như chúng ta thì chúng ta chưa thể nào từ bỏ được 8 cái mối quan tâm thế tục này, mà chỉ có những cái hành giả cao cấp thì mới có thể làm được. So what I'm saying is that if we solely, you know, only that devote ourselves to the pursuit of these 8 things, right, or 8 aspects, we say, that is we like this all of our yeah. So this is where actually all of these 8 the perspective of this worldly dharma. And then it doesn't mean then yeah, if someone really do this, you know, nothing do the dharma, you know, only engage them, then we might say that is not real dharma practice, right? And but yeah, so therefore is first we need to some of them, you know, first for example all the 8 worldly things and completely abandon that is like a Milarepa, you know. Milarepa, the great yogi of the Tibetan, and he had been that completely abandon all these the 8 worldly dharmas or worldly activities, all the things, and then that is very high, right? So we are not like that, you know. So we are not that we are not like this Milarepa. Milarepa is very high practitioner level. Ngài nói rằng là nếu như mà ta từ bỏ toàn bộ 8 pháp thế gian mà con xin lỗi, nếu như ta chỉ theo đuổi 8 cái mối quan tâm thế tục, 8 cái pháp thế gian mà không hề thực hành pháp thì ta không phải là một người thực hành pháp. Tuy nhiên chỉ có những người là những hành giả cao cấp như Đức Milarepa là những người mới có thể đã từ bỏ hoàn toàn 8 cái pháp thế gian này, còn chúng ta thì chưa thể. Okay, then I'm going to explain the 8. Okay, what is the first one? What is the first one is so the first of these 8 aspects of the worldly existence is kind of material riches, right, or concern for the material riches. So of course, yeah. So actually, this is need to avoid, right? This kind of material thing, whatever. Actually, but it doesn't mean you don't need everything. We need to avoid. It doesn't mean that. It is not misunderstand. And of course, it is necessary for us to have a level of the material to have a level of the material adequacy, right, in our life. Without material things, we cannot possible for us to sustain in livelihood. Buddhism doesn't claim that one does not need any level of the material adequacy, you know, in order to live, and there is no insistence that Buddhist practitioner be, you know, that like is declined. It doesn't mean Buddhist practitioners should not everything abandon all the, you know, all the material things, all the money, all the things, all the how to say, all the things, all the properties. We have to avoid everything. It doesn't mean, it doesn't mention in the Buddhism, in the Buddhist text, right? This Buddha, he did not mention about that. Yes, we need the property. Yes, we need those things, but we should not attach them much, right? That is what he's saying. That is to say, if you really attach them, that we need to abandon. That is not
then we are not practicing of dharma, right? We are not dharma practice. If you attach too much to them, it doesn't mean you don't need everything abundant, you know. If you don't, if you abandon everything, then we will not survive. So therefore, we need the thing, but it's not to attach to them. Và bây giờ Khenpo sẽ giảng về 8 cái mối quan tâm thế tục là gì. Cái thứ nhất là về vật chất. Ngài nói rằng ở đây chúng ta không phải là từ bỏ hoàn toàn, ta vẫn cần phải có vật chất, vẫn còn có tài sản, tiền bạc để mà sống, chứ không phải là không bám chấp, có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn, không hề liên quan gì đến. Đức Phật cũng không dạy như thế, mà Đức Phật dạy rằng là chúng ta không nên bám chấp vào cái vật chất, tài sản. And yeah, so however, what we are saying, you know, it is some people in fact have a, you know, extremely great desire, extremely great kind of desire about these material things, right? Extent of this desire for many materials, riches, that is to say, even things, you know, even they possess a great deal, they still have a, you know, desire for even more and more. They spend their entire life, you know, pursuing material, you know, and they never ever, you know, content. They don't have contentment, you know. Again, the more they have attachment or desire, and they're accumulating always more and more, you know, more materials, you know. This might be in you know, respect of their own houses. For example, they have already have a house, but always they are improving, you know, it is to increasingly better level. And they buy many houses in many different places, many different cities, or maybe in different countries. They want to build a houses. Then they spend their entire lives their only properties, you know. All that they don't have any time to practice dharma practice, because engaging that, you know, all these activities, you know. So that purpose we have to abandon things, right? That is not engage like that, you know. If you engage that, then how we can do, how can you do dharma practice? We don't have the dharma practice, you know, because all the time we spend all this purpose. So that is, we should not engage like that. Ngài nói thêm rằng là nếu như ở đây chúng ta chỉ muốn có cái lợi, muốn có cái vật chất mà lúc nào cũng muốn có càng ngày càng nhiều và bám chấp vào cái điều đó, thì không phải là cái người thực hành pháp. Ví dụ như là các bạn đã có nhà rồi, nhưng các bạn lại muốn có nhà đẹp hơn, lại muốn có nhiều hơn, muốn mua sắm ở nhiều nhà ở nhiều nơi khác nhau, thậm chí là nhiều đất nước khác nhau, và các bạn bám chấp vào điều đó, các bạn không còn có thời gian để tu tập, thì Ngài nói rằng chúng ta đừng nên như thế. So they are completely obsessed with the luxury thing, right? Completely obsessed with the luxuries and like is this for the properties, and do not give any thought for their next life. You know, they're not thinking the next life. They're not thinking the liberation. They're not thinking the enlightenment, you know. And for the liberation, for the enlightenment, in essentially spending one's life solely, you know, entirely in this way, all of their time is devoted to this kind of, you know, pursuit, all of their you know, like energy, you know, all the energy put in this that, you know, and devoted to this kind of pursuit, and they waste the opportunity to practice the dharma. So that is what is mentioned, that, you know. Nếu như chúng ta để dành tất cả cái năng lượng của mình chỉ để kiếm tiền, để sống một cuộc đời xa hoa mà không hề nghĩ đến những cái đời vị lai, không để nghĩ đến cái mục tiêu rằng chúng ta cần phải đạt giác ngộ, thì đó là cái sự bám chấp. So when we when we are taking about this desire to negative nature of the
excessive desire, very much desire for material riches. We are referring to this is referring to one's own personal situation, right? So if one's this personal situation, so if you personally engage of all the activities, you don't have any time, and this year you time entirely for the properties, for having this fun or material things, and you don't have any time, to do dharma practice. This is not right. Have to find out some time in order to do dharma practice. And the second one is that one's desire for things is one's own. This is the one is one's own good. For example, or of course we actually develop a lot of the time to accumulating the actually money or material riches in order to have. Yeah, so this is the second one. Second one, if you want to have a business, you have to earn lots of the properties, not on purpose, on purpose. So this for the other purpose, for being a sickness, or the purpose, the school purpose, the student purpose, and to the societies you want to develop, you want to make a charity of the, you need to, so for the making some contributions. And that purpose we need to do, because it's our intention, not oneself, our intention to help other beings, right? So that maybe, in order to help the poor people, or to be of the assistant to this is the another matter. It is another matter. Is we can have this, you can engage, you can earn lots of things, and you can have, because this is the intention to other purpose, other purpose to help in this society, any poor people or all of that. That is the exception, because it's not on intention. This is the other purpose, right? Other beings' purpose to help them. That is, we need to engage that. Thầy nói rằng là ở trong cái điều thứ nhất này thì chúng ta cũng cần nên hiểu rõ rằng nếu như mà chúng ta làm với những cái mục tiêu cá nhân, chúng ta kiếm tiền, chúng ta bám chấp vào những cái vật chất tài sản vì những cái mục tiêu cá nhân thì điều đó là không đúng. Nhưng nếu như chúng ta làm vì để dành cho người khác, về đóng góp cho xã hội, cho người nghèo, cho các cái quỹ từ thiện vân vân, thì nó không thuộc cái trường hợp một này, đó là một cái trường hợp khác hẳn ạ. So, however, if for one's own sake, right, own sake, we simply spend all the time, in accumulating material things and accumulating money, and then all the time essentially goes, that is not right, and for this reason it is not something that is conducive is to practice. So that is the purpose. If you purpose to spend the others, that is you are not on purpose, for the other beings' purpose. That is, it doesn't mean you don't need to engage, because if you don't, if someone maybe the spiritual practitioner or teacher, or someone who deal with the other students or other society or the poor people who help, then if you stop that, then they will might be get they might getting problem. They will might get that hungry or something. So therefore we need to other purpose. So that we need to have that, and that is the second one. The second one, it means. That is actually first one. This is the, say, if our own purpose you engage all the time, that is not right. If you engage, the second one, if you engage to other purpose, that is because you are not on purpose, the other purpose. That is this kind of exception, because you are not exception to engage all the things, business, or engaging to collect some contribution, something that. Yes, but you said that is the second of worldly activity.
Yeah, this is, I mean, this is comparing, you know, one ourselves and others, you know, that is the second. But it's not the second from the eight. I see. Because I understand that is the second from the eight. Yeah, no, sorry. Okay. Dạ thưa ngài nói rõ thêm về cái khía cạnh là nếu như chúng ta làm mà vì người khác ấy, nếu như chúng ta mà dành tất cả cái thời gian mà để chúng ta tích lũy và của cải cho bản thân chúng ta thì không đúng, nhưng nếu như chúng ta dành cái thời gian đó mà để giúp đỡ những người nghèo, giúp đỡ các công việc xã hội, các từ thiện thì nó sẽ không phải là thuộc cái trường hợp một này, mà nó sẽ là không phải là thuộc cái pháp thế gian thứ nhất này, mà đó là một cái trường hợp ngoại lệ khác. Okay, now the second will come, right? The second occurs that from the eight. The second aspect of the worldly existence is a situation when we may not be as rich as our materially endowed, or we just describe is the that previous point if we don't have some properties, right? The second. And we are very concerned, right? We are very worried about that because I don't have enough something, right? Then we get suffering in our mind, right? And generally in the ordinary perspective, we get like this thing, right? And so that purpose we just that maybe reasonably or that. And then nevertheless, we feel that looking to others getting rich, then we get, we are kind of a comparative, and I want to do become the same level to others, right? So that is, if you don't have that, then we will not feel comfortable, right? That we are somehow behind. We are assuming that we are behind. We are not reaching to which others become rich levels. So I'm the behind. So then we are thinking that, oh, this is that purpose. I want to reach with them, right? And like that purpose, you want to engage like this, some property, something. Then if you don't get some high level, then we get a more suffering. No? For this reason, we feel that we need to there a lot of that suffering. That reason we get lots of suffering come from this kind of this attitude and this mindset. When we really when we feel that we need to invest a lot of time, and that purpose we need to invest in order to reach the other rich person or that, and you want to engage lots of time, and then we are wasting time. If you waste lots of time, we never ever put in any time into the Dharma practice, then again we are we are not spiritual practitioner. So this is what is mentioned there. Cái pháp thế gian thứ hai mà ngài nói đến có nghĩa là không có bất kỳ một cái tài sản gì, hay là chúng ta thường nói là cái pháp thế gian thứ nhất đó là lợi, và cái thứ hai nghĩa là được. Pháp thứ hai là cái pháp mất được, hay là được lợi và mất lợi. Pháp thứ hai có nghĩa là khi mà chúng ta không có bất kỳ một cái tài sản gì, hoặc là không so sánh với người khác thì thấy mình thua kém, mình không bằng người khác, mình thua thiệt, mình xếp sau họ, thì sẽ khởi cái tâm là không vui, phiền não, đau khổ và tốn rất nhiều công sức để mà bám chấp vào cái việc rằng tôi không được bằng người khác, mà không hề dành cái thời gian cho việc thực hành pháp. Thì đó là cái pháp thứ hai mà ta cần phải tránh. So we are considering that if you reach a high level with the others, and then we think we will get so comfortable, we not comfort, or we will gain a superior something happiness, super happiness. So we think that, but actually, this will not get the real happiness, even though we reach that that level. But we get more suffering because we don't have contentment, because we don't have the satisfaction. If we have a satisfaction,
we have a satisfaction, then we'll no problem. If you, but normally we don't have this kind of satisfaction, contentment. So if you have a contentment, then even though we are rich, is very good also in helping others. That, but if we are not that contentment, then we get we arise the suffering, right? So this is what is mentioned here. Trong thực tế thì ta thường nghĩ rằng là ta phải đứng trên người khác, ta phải có rất nhiều tiền bạc thì ta mới có được hạnh phúc, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Cho dù lúc đó khi mà có được rất nhiều tiền bạc, rất nhiều hạnh phúc đi chăng nữa mà không bao giờ biết đủ thì sẽ chỉ càng đau khổ và phiền não mà thôi. Okay, then the third aspect of the worldly existence, or clinging to the worldly existence, when we have an excessive concern for enjoyment or temporary happiness, for instance, in this this kind of immediate life, or this kind of life, so this is a state of where we feel very much attached to our own experience for kind of pleasure and enjoyment, right? Rather than temporary happiness, we said, hedonistic or approach. You might say one where we are not concerned with our long term or situation, rather than we are concerned with our momentary happiness, right? And say that, make a little bit clearly, then how we actually want to really engage with this, feeling that like this, we want more that kind of temporary happiness, right? In this life, and very much we attach to the temporary happiness, but for our so therefore, and we are thinking our own properties, and we like that, and we are not thinking for the long period of time, right? Only this life, only this life, only thinking this life is not enough, We need to think the real happiness, like is a liberation, like is a Buddhahood, right? That is the real happiness, right? It doesn't mean you don't need to engage in this temporary happiness. Yes, we can engage, but it's not that too much attached. You should not think only that, only solely that. We have to think also for the future lives, future purpose, future liberation, right? And enlightenment. This is this happiness. We have to not to engage only this, have to engage also that for the future lives. That is more important. So Khenpo, you're teaching about the third worldly. Third one, right? Yeah, third one. Third one, right? The third one is do not attach too much to the temporary happiness. Yeah, not too much the temporary happiness, and it doesn't mean you don't you give up. It doesn't mean, right? Yes, but yes, you have to think other in the future lives also, future happiness. Also, many people only engaging only this life happiness, temporary happiness. That is not that sufficient. Yeah. Dạ, và Khenpo nói đến cái pháp thế gian thứ ba, nghĩa là quá bám chấp vào cái niềm vui tạm thời. Chúng ta không nên quá bám chấp vào những cái niềm vui tạm thời mà chúng ta cần phải nghĩ đến tương lai, cần phải nghĩ đến cái mục đích của cái đời sống tương lai, cái mục đích cần phải đạt giác ngộ giải thoát, nhưng không có nghĩa rằng chúng ta không cần cái hạnh phúc tạm thời. Chúng ta vẫn cần có những hạnh phúc tạm thời, nhưng chúng ta đồng thời cần phải nghĩ đến cái hạnh phúc của cái thời vị lai, không nên quá bám chấp vào hạnh phúc của hiện tại, hạnh phúc tạm thời ở hiện tại.
So if we caught up in this sense of pleasure, right? Sense of pleasure, and in this in the sense of pleasure and sense of satisfaction, right? Satisfaction that our I give what we want to, we want to be very much attached to like five senses, you say, right? Five senses, for example, and whether it be a very, our eyes seeing things that are pleasurable things, right? And our watching this, that is look nice, they really attached, that we are really want attractive things, right? And then for eyes, so then we enjoy, right? When you see nice thing, then we feel very happy, something, right? And our ears, listening something that we are pleasurable, things. Yeah, so ear you see, sense listening very interesting things, attractive things, nothing we hear, then we enjoy, that, and we are engaging, we are distracted into that. And there are lots of distraction also, that because we are seeing others, then very nice, how do I get, how do I get this listening, the very pleasure listening thing, right? Something then tasting, smile, very nice, like thing, or eating something for tongue, you need to tasty thing, very flavor things, right? To have that, then we are engaging like that, and that good taste, we just attach to that. We are essentially about it's sensory, like is gratification, right? And pursuit of this is nature, and don't know to our concern, our safe, and for things like this, other than this, other than this, we constantly we engage like these things, and that is doesn't mean you don't see other, you don't enjoy to attractive things, you don't listening the attractive things, you don't. It doesn't mean, but we only that like when you engage like that, only we have the kind of distraction, right? And that is not right, that is what say we need to avoid that, you need to abandon that. And that is from the Buddhist point of view, this is not a good situation, right? That is so that if you really only engaging these five senses, also not so right, Yes, we can enjoy the five senses, but only you don't consider in the future purpose. And then if you engaging the only that, then we don't have the time to practice dharma. So that in order to practice the dharma, you have to have some balance, right? Something that balance. If you constantly you engage, then we don't wasting our time. Like this is what is mentioned here. Nếu như chúng ta cũng quá bám chấp vào những cái giác quan, ví dụ như là mắt khi nhìn thấy cái hình ảnh đẹp bám chấp, và tai nghe được cái giai điệu hay mà cũng quá là thích thú, lưỡi nếm vị ngon hoặc mũi ngửi mùi thơm vân vân, mà chúng ta đều bám chấp, quá thưởng thức, quá bám chấp, thì đó cũng không phải là pháp. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta không bỏ đi tất cả, chúng ta không nhìn, không nghe, không nếm gì hết, mà là chúng ta vẫn thưởng thức, nhưng không nên bám chấp, không nên dành tất cả mọi thời gian vì những cái sự hài lòng của cái năm giác quan đó. Cần phải giữ được sự thăng bằng, đó là cái tri kiến của Phật giáo. So that of course Buddhism doesn't say that it is not okay to seek any kind of that sensory. You should not misunderstand, and it doesn't say that you should not it's not okay to see any kind of the sensory gratification or to enjoy sensory gratification. What does teachings, the teaching to say, however, it is that this is the
on, if this is the only thing, right, that we are, you know, concerned, right? If only you accept that engaging like this, not referring to the, not thinking to the, you know, for the liberation future, not thinking the impermanence, not thinking to the not earning, not accumulating the dharma practice, so in order to next life, you know, in order to there are not that any accumulation, then there are not a chance to get the precious human life in the future life. In order to have the precious human life, we have to have some sufficient that kind of, you know, dharma practice, you know, in this life. And so that is what is mentioned. You know, if you really engaging that to the five senses in this life, then there are no any opportunity to do dharma practice. So if there are no dharma practice, we will not, even we don't get, you know, obtain this the human, precious human life. So that is the reason, the why it is mentioned. That is the reason, you know. Phật giáo nói rằng không phải chúng ta không tìm những cái sự tận hưởng của các giác quan, mà không nên chỉ tìm những cái sự hài lòng của các giác quan. Chúng ta cần phải nghĩ tới cái vô thường, đến những đời vị lai, nghĩ đến cái thân người chân quý này. Thân người chân quý này có các giác quan để chúng ta cũng có thể được tận hưởng những sự thưởng thức của các giác quan, nhưng chúng ta cần phải nghĩ đến cái sự vô thường đến đời vị lai để mà tận dụng cái thân người chân quý này vì cái sự thực hành pháp. Okay. And generally speaking, if we are going to achieve really, you know, big or you want to achieve very, you know, great things, right? Great things. Then we need to let go the some extent of these our you know, like it's sensory, on a sensory gratification, right? We can also decline some sensory kind of gratification. It is when we are oriented to achieving things, our great nature, then our like is achieving to Buddhahood, for instance, and that sensory for that concern for the sensory gratification, then is also drop of, you know, like also it can decline some, you know. We also it is no problem for less engaging for the five senses, you know, in order to gain that, you know, ultimate goal, right, Buddhahood, something. And then it is also you know, decline some five senses thing, right? So however, simply focus entirely, you know, on sensory gratification, then it is not possible as to, you know, reborn in the human life, right? Even that human of God, and just far for the, you know, kind of the Buddhahood, right? If you really forever you engage that five senses, right? There is no spiritual practice, and has all this, all the things, always constantly we have been engaging that. Then that is not relevant. So that is what is mentioned that. Cho dù chúng ta có đạt được bất kỳ cái thành tựu to lớn gì chăng nữa thì chúng ta cũng không được bám chấp, cũng cần phải buông xả. Cho dù trong cuộc đời này chúng ta có đạt được bất kỳ cái gì đó, có được cái sự hài lòng nào đó, thì chúng ta cũng cần phải buông xả, và chúng ta cần phải nghĩ đến cái mục tiêu tối hậu là để đạt cái giác ngộ viên mãn, và nhất thiết phải chú tâm vào điều đó. Nếu như chúng ta, ví dụ chúng ta chỉ chú trọng vào cái sự hài lòng tạm thời của các giác quan, chúng ta có thể sẽ tái sinh lại vào cái cõi người, và đó không phải là cái động cơ tối hậu của ta, mà động cơ của ta phải là cái động cơ để đạt được giác ngộ. So the fourth point is when we are concerned that our ability to have sensory gratification, whether it be the ability to enjoy you know, pleasurable things with our eyes or senses, or
pleasurable things without the, ears or like this like these things, and we are worried, or maybe I will not able to enjoy my seeing eyes faculties to enjoyment for the object others, and if I might lose that, or my ear, that sensation pleasurable might lose, then worry about that, that purpose. On that purpose we are get a worry, and that purpose we get a suffering, right? And I might lose my flavors from the tongue, right? It might lose it, and that purpose I want to defend, I want to protect that. If that's getting worried, that is also sort of the suffering, right? That we get lots of concern about this thing, right? That is might is lose. It might lose. In order to not to lose, you want to continually effort that. Then we are not thinking to the that superior, that liberation or the enlightenment, that we are behind. So because we are so much worried, I might lose that, I might lose my property, I might lose my enjoyment seeing other objects, hearing nice things, or having something something flavor things, or like this kind of that worried that. So we expend a lot of effort to ensure that this is not the case. So this is the kind of fourth point. Then we afford this purpose, then all the time goes there, then we don't have this opportunity to do dharma practice. If there are not sufficient dharma practice, and again, how can we attain that, the human lives and that kind of liberation or entering to the enlightenment. Yeah. Khenpo nói về cái pháp thứ tư, đó là cái sự sợ mất đi mọi cái sự hài lòng tạm thời của các cái giác quan, sợ mất đi mắt để nhìn, sợ mất đi tai để có thể nghe, sợ mất đi cái mũi để có thể ngửi, và chỉ muốn là mình sẽ có mình phải làm cách nào để mình giữ lại được tất cả những cái đó, sợ mất đi tất cả những cái danh lợi, và không còn thời gian để nghĩ đến cái mục tiêu tối hậu là cái mục tiêu giải thoát, mà chỉ cố gắng để làm thế nào để mình không bị mất đi những cái gì mà mình đang có. Không có thời gian để thực hành pháp thì làm sao có thể có lại được cái thân người, làm sao để đạt được giác ngộ giải thoát. And the fifth one is attached to fame. Attached to fame and attached to, so as ordinary beings are concerned, they tend to have the three kind of the attachment, maybe to material riches, to material's life, or then the third one is attachment or lacking or very much for the lacking for the very much for the fame, maybe. And so therefore we really want a fame, we want to be a very famous, right? Most people think on how do I become a famous. In order to become a famous, if they are necessary to pay others, and we do that. I want to be famous, there are maybe I want to famous this country, right? And then after that, if we become this country, we are not satisfied. I want to become other country also famous. After that, I want to be famous entirely the world. I want to be a super famous, right? And that ways we want to very effort. All the times we have been doing like that. We are spending our precious time like that. And it doesn't mean that all of us, some people are do that. And then what is mentioned here, and if you really want to be very famous, very kind of, this
fame, or we want to be famous. That purpose we want to really engage something, you know. So that is, then we are really attached to that fame, right? Then we are not that devoted into the dharma, and we are that then we this kind of we are long time to become famous in the world, right? World famous. And that purpose we do all the activity, all the energy, all this hours, precious time, we just you know, entirely a time you put there, you know. And we are our practice beyond that. Our practice is that we forget our dharma practice for the next purpose, next life, you know. Only this life I want to become famous, I want to be fame, I want to be very, how to say, like this kind of material riches to become a famous like thing, right? Or like this way we want someone thinking like that, you know. Someone think that I want to famous only this that city or something, that want to become famous, and that purpose he also entirely spending time. And that is, it is, if you think, here is mentioned that fifth one also, if you engaging like this you know, for a long time, and where our dharma practice, what is we learn, what then we are not simply we are engaging this worldly thing, right? We are not dharma practice simply, we are not real dharma practice, you know, we are not spiritual dharma practice. So they have to ourselves, you have to observe, you know, whether I am like doing like that or not. If you are not doing like, if you are doing and this kind of things, but you are still doing dharma practicing, that is fine. If you don't doing dharma practice anything and only engaging like this way, that is, we are not dharma practice. That is. Cái pháp thế gian thứ 5 mà chúng ta cần phải tránh đó là cái bám chấp vào cái danh, thích nổi tiếng. Một người có thể thích nổi tiếng, không chỉ muốn nổi tiếng trong cái thành phố này mà còn là trong cái đất nước này, mà khi đạt được cái danh nổi tiếng ở trong đất nước này cũng còn chưa đủ, lại còn muốn rằng tôi muốn nổi tiếng trên toàn thế giới, và hoàn toàn không dành một chút nào cho cái việc thực hành pháp. Rất nhiều thời gian chỉ để dành cho, và rất nhiều thời gian và công sức chỉ để dành cho cái mục tiêu rằng tôi cần phải là người nổi tiếng, tôi cần phải có danh, dành mọi thời gian quý giá để đạt được cái mục tiêu đó, và Phật pháp lại trở thành thứ yếu, hoặc là thậm chí hoàn toàn không nghĩ đến. Thì chúng ta cần phải tránh cái điều này. Đó không phải là một người thực hành pháp. Chúng ta cần phải quán chiếu xem ta có mắc phải cái lỗi này không. Nếu như chúng ta muốn nổi tiếng, hoặc là chúng ta vẫn còn có nghĩ đến một chút đến việc tu tập thì khác. Nhưng nếu như chúng ta mà muốn nổi tiếng, muốn có danh lợi và không hề nghĩ đến một chút nào đến việc tu tập, thì chúng ta cần phải tránh. And sometimes we also that, you know, even that small group, right? Even we are small family members or small groups, and there, then and someone, even that, you know, the 10 people or 15 people or there during that time, and then if someone say you are so pretty, right? You are so, you know, stunning something, right? You are so really nice. Then we are really, we are so happy, right? So that. So this we think, someone say, you know, you are so nice, you are being very nice, and that that way we are really want of fame, right? And that like you are really smart or something, right? And then we feel very, you know, very inner happiness. We are thinking that is this purpose, you know, it is, oh, then we have some kind of expectation to, if I do something, who can I, you know, someone I want some to praise, you know, we are wish to have some more praise to others, and today one person I praise, and tomorrow try to get 2 persons try to get, and then increasing, right? Or today someone they did not praise me, then we feel again, you know, feel unhappiness, something, you know, like we are engaging like this way, and only
solely engaging that ways, and there our dharma practice seems that beyond, right, where we are dharma practice, where then when you dry there are no any collection of dharma practice, and then we are only remaining only that only concern, only regret. So before that occurs, we have to put more effort for the dharma practice, like this is what is mentioned here. Nếu như trong gia đình hoặc là trong một nhóm bạn bè tầm 10-15 người thôi mà thường xuyên có những người nói rằng khen ngợi ta rằng ôi bạn thật tuyệt vời, bạn thật thông tuệ, vân vân, bạn cảm thấy hạnh phúc, chính là bạn đang chú ý đến cái danh của bạn. Bạn đang cảm thấy rằng mình có hạnh phúc hoặc mình ngầm thấy tự hào về mình. Tôi muốn có nhiều người ca tụng khen ngợi tôi hơn. Nếu như mà không có ai khen ngợi ca tụng, bạn thấy buồn và bạn không hề nghĩ đến cái việc thực hành, thì như vậy là bạn không phải là người thực hành pháp. Bạn cần phải quán chiếu về điều này và bạn cần phải phát khởi cái tâm để mà tu tập, để dành cái thời gian để mà tu tập. And the great yogi or great practitioner of the Milarepa, he described that if the people are really weird, actually, he said, and when you say, oh, you are so good person, oh, you are also good, and you say oh, you are so nice, not so nice person, you are also not nice person, and like this way, it is the nature of the human beings, like that. And this kind of we are involved, right? This kind of we are constantly involved these ways. Then again we are wish to this attached, desire about this fame, only fame. How do I get that fame? How to praise people me? And they did not consider my high level. And even though I have a high titles, and they did not, this is deserved for me, they don't consider as me as a high person, and they are very much pain inside, right? So this is where if you have to decrease this thing, right? You have to decrease. We have to look outside and try to decrease. If you continually you just try to live with that is it doesn't, our dharma practice doesn't work, right? So have to decrease, like this kind of fame, wishing to have the fame or wishing to have the praise, like these things. Sao đó? Các cái bậc đại đạo sư, các bậc đạo sư du già hoặc các bậc thành tựu giả luôn luôn thực hành như quán chiếu về những điều này. Khen chê được mất tất cả đều là những điều bình thường, có khen hay có chê thì cũng không ảnh hưởng gì tới các vị, không có gì phải bám chấp. Nếu như ai đó mà không có được cái địa vị mong muốn, không có được cái danh lợi mong muốn mà cảm thấy tổn thương, cảm thấy đau đớn thì là không đúng. Các quý vị hãy nên tránh những điều này. And the next two, right? Then this completely eight that like this thing. The next of the points, or the next few points of the clinging or worldly existence. When we are fame, what we have, acquired praise like this, we have received, and these are, yeah, someone praise, someone blame, right? Someone blame, then we are really become our, how to say, we are really decrease, we become discouraged, and then we are trying to not to blame anyone, right? So if we have here someone insult you or blame you, then we are feeling really deep, concern, right? There's lots of concernment. So therefore here say, it is kind of these things, right? And praising or insulting others or blaming others, whatever,
And this kind of all the 8 types of dharma, 8 types of the concerning of the worldly dharma, right? So this is we have to decrease this thing, right? We have to not solely involve that. We have to decrease this. Then we will be we will gain our ultimate goal, enlightened, right? So that is what is said today. Then I'm going to stop here. Tất cả những cái mối như là mà danh lợi hay khen chê được mất, tất cả các cái 8 cái pháp thế gian này thì là chúng ta cần phải nên tránh. Cho dù ai đó tán thưởng, khen ngợi hay là ai đó chê bai thì chúng ta cũng đều không cần quan tâm, mà chúng ta cần phải quan tâm đến cái mục tiêu tối hậu của cuộc đời này là đạt được cái giác ngộ giải thoát. Và Khenpo nói rằng cái 8 cái pháp thế gian mà Khenpo vừa mới giảng đó là đã kết thúc cái buổi giảng ngày hôm nay. So we will do. We have to do some dedicate, and then if you have a question, then we will do that next time, right? Today we just leave it because the time is a little bit, because so we just have some dedication. Khenpo nói rằng bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì sẽ để dành cho buổi sau, bởi vì thời gian của ngày hôm nay thì đã chấm dứt, đã hết và chúng ta sẽ bắt đầu hồi hướng. Nhờ công đức này vì có thành tựu trạc thái toàn tiên, cầu mong con chiến thắng mọi kẻ thù sự điên đảo hoài nghi. Cầu mong cho tất cả những ai đang trầm luân trên sóng sinh lão bệnh tử vượt qua được biển cả luân hồi khổ ải. Bồ đề tâm, tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày một vươn lên cao hơn. Con nguyện cầu La Ma được an khang, con nguyện cầu La Ma được trường thọ. Con nguyện cầu pháp sự của Ngài trải rộng lan xa, nguyện cho con chẳng phải cách xa Ngài. Trong mọi hoạt động của đạo sư vinh quang, nguyện sự hoài nghi không bao giờ đi vào tâm con dù chỉ trong chốc lát. Nguyện con nhận ra sự thanh tịnh trong mọi hành động của Ngài, với sự sùng mộ sâu xa nhất. Cầu mong gia hộ của Ngài đi vào tâm con. Cầu mong hết thảy chúng sinh đều được hạnh phúc. Cầu mong tất cả những cõi thấp đều trống rỗng. Cầu mong nguyện ước của hết thảy chư Bồ Tát ở mọi cõi vị được hoàn thành một cách phù hợp. Nhờ năng lực trong đức cầu nguyện trắng như nước tuyết này, cầu mong giao lý chí báo của chư Phật lan truyền khắp 10 phương. Sự nó tan bóng tối vô minh, tất cả chúng sinh đều chứng đạt trí tuệ siêu việt của Đức Phật. Như Đức Văn Thù đã thành tựu thối thượng, như Đức Phổ Hiền cũng đã thành tựu như thế. Con nguyện xưng theo gót chân các ngài và xin hồi hướng hết thảy công đức cho muôn chúng sinh. Đối trước chư Phật ba thời, trước mọi sự hồi hướng siêu việt đáng được tán dương, nguyện tất cả cội nguồn công đức của con và các chúng sinh khác được hồi hướng trọn vẹn như một công hạnh viên mãn. Nhờ sự gia hộ của Đức Phật bậc có thành tựu ba thân, nhờ sự gia hộ chân thật của pháp như thị bất biến, nhờ sự gia hộ của tăng đoàn bất khả phân, xin cho công đức hồi hướng của con được đơm hoa kết trái. Nhờ tam bảo chân thật, nhờ sự gia hộ của chư Phật và chư Bồ Tát, nhờ năng lực vĩ đại của sự hoàn thiện hai tích tập, và nhờ năng lực không thể nghĩ bàn pháp giới hoàn toàn thanh tịnh, cầu mong mọi ước nguyện của con được chứng đạt. Với công đức tích tập được trong ba thời của con và tất cả chúng sinh trong luân hồi và cả ở Niết Bàn, với năng lực công đức nguyên sơ của Phật tánh, nguyện cho con và tất cả chúng sinh nhanh chóng đạt được giác ngộ viên mãn trạng thái Phật quả. Yes, Khenpo là. Good night, everyone. Thank you for joining. Thank you for your patience. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia và chúc ngủ ngon ạ. Thank you.
Thank you, Thank you everyone. Khenpo. Okay, thank you. Have a very good sleep. Good sleep and good dream. Cảm ơn em Hương. Thank you. Khenpo Khenpo. Chào chị cảm Hương. ơn. Okay, bye bye everyone. Good night. Bye bye Khenpo. Okay. Cảm ơn chị Hương, cảm ơn anh Dũng. Cảm ơn Dũng. Cảm ơn chị Hương. Cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn cô Hương. Thank you Khenpola. Okay. Thank you Khenpola. Dạ, Thank you cảm ơn Khenpo everyone. và tất cả các bạn ạ. Dạ, trong quá trình dịch có gì sai sót con xin sám hối và xin mọi người rộng lượng tha thứ ạ. Good night. Good night. Okay, good night. Good night everyone. Good night Khenpola. Okay, thank you. Good sleep. See you next time. Yes. See you tomorrow, right? See you Oh yeah, tomorrow. tomorrow. Not next time. Not tomorrow. Sorry. Yeah. I will Dạ. see tomorrow you face to face, right? Yes. Yeah. Dạ, Okay, cảm ơn. bye bye. Chiều Good ngày night. mai ạ. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại ạ. Dạ, mọi người nhớ là sáng mai ạ. Bye bye. Dạ. Thank you Khenpo. Bye. Bye.